Hello and welcome to the Weekend Edition, Maze. Thank you for joining us for yet another classic episode of the show. I'm your host, Dr. Kingori. But before we get into it, I'd love to show you something interesting. This is a new invention, Maze. Please pay close attention. Skiza kwa makini. That's the sound of 30 million Kenya shillings. You may not have touched that kind of money, but at least you now know the volume of 30 million shillings. You know how it sounds. Now, everybody knows the background of that incident. We actually talked about it in our last episode but one, the famous Kidero slap. Well, this past week, former Nairobi women representative, who was the recipient, or rather the lady on the receiving end in that video, Honorable Rachel Shebesh, revealed that the former governor, Evans Kidero, paid her 30 million bob for that slap. This proves that Jesus knew what he was saying in Matthew chapter 5, verse 39. What if Shebesh turned the other cheek? Bah! That's a new apartment in Kilimani. Now, what we can all pick from how this has turned out is that a politician will touch your cheek because they have money. My question is, does a payout make it okay, like square? Because think about it. When you receive payment for a beating, doesn't that now remove it from gender-based violence to sports? In this case, Shebesh ni kama Pacquiao. Mayweather alimtandika akalipwa. So Kidero na Shebesh mtu anaweza sema ni boxing ya makofi, though one-sided. Now, the debate on how much a slap should cost is all over the internet. In fact, here's one of the most interesting ones. Will you slap me for $1 million? I hope umse alipewa hiyo do. But then, $1 million is well over 100 million Kenya shillings. Ni kama Kidero alipagain. Now, I do not support any form of violence. I'm just lost in the developments of that story. And speaking of assault, this week, the Kibera locals has found a woman guilty of assaulting and injuring a colleague of hers. And in this case, the fine was 20,000 bob, or the woman was to face 6 months in jail. Now, the funny thing in that story, ni kwa nini alimpiga. Ati alivaa huo colleague wake juu, huo colleague wake alienda kutangaza vile hana ID. Mwenye alipigana hananga ID, so alijam juu huyu anaenda kutangaza ati hananga ID. My thinking is, madam aliamua tu kumpea mwenzake kichapo ndio approve yeye ni mtu mzima. Now, but when you think about it, the decision to choose violence actually justifies why she does not have an ID in the first place. It's childish. Now, this is very scary. Next time mtu akikwambia, please hide my ID, you should consider taking them more seriously. Anyway, we have a great show lined up for you. Our guests for this episode are two members of parliament, member for Kapseret constituency, Hon.Oscar Sudi, and his Bahati counterpart, Hon. Kimani Ngunjiri, are in the house. Hapo sawa, we'll be talking to them in a bit. But first, Kenya kama kawaida haikosangi story. Nairobi has been ranked among the most stressful cities in the world to live in. Yani, ikitu sisi ujoke nayo hapa ati shamba la mawe is something recognized worldwide. Though I have my doubts. It's something very easy to believe. Kwanza ukiimagine kuna watu hutoka Nairobi kuenda kutulia Kisii. I know people go through a lot in this city, lakini that rank is exaggerated. Where is South Africa? Juzi hapa their president Cyril Ramaphosa lost an iPad as he was about to give a speech. They want to dispossess me of my iPad. So I want that. Can I have my iPad, please? So they stole it. They had to wait till it's found, to mean that in South Africa, even the president does not have a freedom of speech. Now, what is that? The report on how stressful Nairobi is, or living in Nairobi is based on research, based on structural and environmental factors which contribute to a person's overall level of stress. Now, I think the report is simply based on a song by Ben Soul na videos za DJ Shiti. Nairobi! Nairobi, manze. In other news, the Police Inspector General Hilary Mutyambai has directed that police officers should stop posting their grievances on social media henceforth. So moving forward, Kenyans may not see any police posts. All grievances will be strictly through the police channel. So basically, the police are creating their own social media because this is basically what happens in Facebook groups. The admin has to approve all posts. And talking of directives, Education CS George Magoha was on the spot after he banned the use of school buses for public events. See, most of these buses are usually hired out for weddings, graduation parties, and funerals.
I don't know about weddings and graduation parties, but I think funerals is just not the kind of passing the CS wants to hear in schools. Najua CS anataka akisikia nduru kwa basi ya shule. Ni nduru juu ni students wamepass exams. It can be confusing because in both types of passing, mtu pass anakuwa promoted to the next level. I think the ministry just does not want to mix issues. Now, Garissa Township Member of Parliament, Honorable Aden Duale, recently claimed that it's MPs who are failing Kenyans and not the president. On this episode, we have two very vocal members of Parliament. Member for Kapseret, Hon.Oscar Sudi, na Bahati MP, Honorable Kimani Ngunjiri. They are both here. Kimani Ngunjiri is here for the second time. Now, both of them are known for saying it like it is. On his first appearance on this show, Honorable Kimani Ngunjiri detailed his hilarious encounter with Dagoretti MP Simba Arati. Na kuna mwingine akasema, nilimuuma kidole. Anaitwa Simba Arati. Unajua? Mbona sikuwa nakumbuka hiyo? Lakini nikuulize wewe hata saa hii. Kidole kikuja kwa mdomo ilikuwa naenda wapi? So uliuma? No, sikuyuma. In fact, ilikuwa nakuja kunitoboa macho. Then I changed the position. Always good vibes, Honorable Kimani Ngunjiri. Well, on his side, Oscar Sudi has a story of defying odds to from being a matatu conductor to representing a constituency in Parliament. What's the secret of crossing over? We engage both of them on the other end of this short commercial break. Leo lazima tuambiwe details za transition ya kutoka from the bottom mpaka tycoon status. See you guys in a bit. Hi, I'm Dr. Kingori. There's something I'd really love to show you around this place. Calling this your home with from as low as 4.5 million Kenya shillings. I don't even need to mention it. For more information about this property, please visit www.ambavillasmalindi.com or use the contact details on your screen or click the link in the description below. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Leo tuko na show nzito na wazito wawili. Every time tuna having a conversation on how to cross from one level ya do to the next. Kuna pali nafikanga kuna watu wanapeana more information. Na so we put together a show and invited the Honorable Member wa Kapseret, Honorable Oscar Sudi, na a member for Bahati, Honorable Kimani Ngunjiri. Amekuwa hapa kwa show before. Oscar Sudi tumempata for the first time. Now of course mnajua yeye ni good vibes. Tunataka kujua history ya started from the bottom. Ulianzia hapa na una crossover aje. Honorable Oscar Sudi alianza kama makanga. Akaona story interesting sana ya makaa. Mheshimiwa Kimani Ngunjiri alianza na mnamkumbuka na story ya kneel down kwa motorcade ya President Moi, but akaona story ya kuanza kuuza dania na aliniambia pickup yake ya kwanza ilikuwa 7,000 bob. Good vibes on the Wicked Edition. Karibuni sana. Asante. Tuanze na Honorable Oscar Sudi. Nilipenda story fulani ulikuwa unaelezea watu biashara ya mayai kwanza vile inatengenezea mtu pesa. We mwenyewe ulitoka from kukua mtu wa kuuza makaa ukaingia kwa matatu na sasa una represent watu wa Kapseret. Kitu ya kwanza yenye mimi nataka ni kuambia ya Dr. Kingori, kitu ya kwanza ya muhimu ni mtu awe na kitu inaitwa uvumilivu. Unajua vijana siku hizi wako na tamaa. Anataka kununua saa mzuri, anataka kununua viatu mzuri, anataka kuendesha gari, anataka kufanya hii, anataka kufanya hii. Na wafuate process. Lazima ufuate stages so that you can build your capacity. So biashara nilianza nikiwa shule. Na ulikuwa unaweza in the process kusoma na yes, in the process wakati nilikuwa naenda kuuza makaa, baba yangu mzazi alikuwa ameanza kuuza matunda pale Zebra Crossing ya Moi University. Alikuwa anauza matunda pale. Na saa zingine shule ikifungwa alikuwa ninaenda namfanyia hiyo kazi. Mimi mwenyewe nikiwa hiyo miaka ilikuwa 14 I think tukirudi nyuma wakati nilianza kuuza matunda. Nilikuwa naingia matatu asubuhi, ninakuja nanunua matunda town, ninaenda ninapanga, nilikuwa naingia matatu ile ya 5. By saa 2 nimeshafika. Nakuja napanga matunda, nauza matunda.
hapo sasa ndio nilijua watu wa matatu. Okay. Ndio hapo interest yangu ya matatu ikaingia. Okay. So wakati nilikuwa nikiuza hiyo makaa, niliuza hiyo makaa mpaka nikapata shilingi 900. Nikanunua baiskeli yangu ya kwanza shilingi 950. Ilikuwa imekatika kwa milingoti. Nikaenda nikachoma. Yes. Nikanunulia miguu na rims mpya. Nikaendelea kufanya hiyo kazi, I think another 3 months nikanunua baiskeli mpya. Baiskeli mpya siku ilikuwa 3800. Yes. Inaitwa Raja. Hakuna mtu alikuwa nayo rahisi. Hiyo ilikuwa Bentley hiyo time. Yes. So na hapo sasa ndio wakati nilianza kuenda town kununua matunda, ndio nilikutana na watu wa matatu. Na nikakuwa interested na matatu kwa sababu sasa zingine nilikuwa nafika asubuhi. Ile gari ya kwanza naenda naye unapata ni driver pekee yake amekuja naye. Alafu ile driver ananiambia sasa nisaidia kunifungulia mlango. Na unajua ilikuwa ile matatu ya 7 side. Yes. Ile matatu ulikuwa unakaa huku na huku mnaangaliana ile yes, 7 side. Ile pickup imeconvert. Yes. Yes. Na hapo sasa ndio nikaanza kazi, nikakuwa interested. Naanza kuokota pesa huyu zingine neno. So siku nyingine nikiuza pale stage. So nikawa na marafiki wengi wa matatu. So nikaenda pale kwa stage kwa salamianga na kukaa. Sasa nikaona vile wanapanga magari hapo, nikakuwa interested. Pia mimi si ati mimi ni mtu mungwana, sasa mimi ni mjuaji. Niko na ujuaji fulani hapo, nataka kudiscover yes. maneno. Na ikafika mahali nikagundua hawa jamaa wanapanga stage hawakujange on Sunday. Yes. Sasa nikaomba jamaa mmoja alikuwa anaitwa Sululu. Nikamwambia my friend, sasa wewe Sunday kwa sababu amkuji, simniwajia hata mimi niokotange shilingi 10 ya Sunday. Yes. So every Sunday nilikuwa naenda napanga mata. Wewe peke yako. Mimi peke yangu. Monopoly. Naelewa. So hapo ndio nilianza kuwa nikaingia nikapata interest ya matatu. Nikapanga baada ikafika siku tukaanza kugawana na wao. Okay. Tukakaa I think mwaka mzima. Ndio siku moja nikakutana na nikaenda pale stage nikapata kuna gari ilikuja bila conductor. Na huyo jamaa mwenyewe ni wa Kitale alikuwa anaitwa Barnabas. Yes. So akaniambia wewe usinifanyie leo kazi ya conductor. Na hapo ndio nilianza kazi ya conductor. Wakati tulienda na trip moja hivi tukarudi, akaniambia kuna tofauti kubwa sana ya ile pesa huwa anaokota akienda na kurudi na leo. So akaniambia please unifanyie hii kazi. Nikamwambia hata mimi nilikuwa natafuta hiyo kazi. Na mshahara nilikuwa nalipo shilingi 400. 400. Kwa siku ama kwa mwezi? Kwa miezi. Okay. Kwa siku unapewa shilingi 50 ilikuwa shilingi 30 ama 50 ya lunch. Yes. Alafu jioni pia unasapewa 50. Lakini mshahara ni shilingi 800. Sasa sikiza vizuri. Unajua watu wengi wanakata shortcut. Kubuild capacity inahitaji uvumilivu kubwa sana. Huku waipata kadem mahali kana kurudisha square 1 ama square half mahali? Mimi nafikiri demu wangu wa pili. Unajua by then kwanza ukimwi ilikuwa inawaka moto. Na I was so disciplined nikiwa matatu. Yes. Mimi nikiwa matatu nilikuwa nakaa na marafiki zangu. Wanakunywa, mimi nakunywa soda. Naenda kulala. Wako na madem, mimi sikuwa na dem. Kuna dem nilimpata moja, ningemuoa. Lakini ni kama vile alienda college akapata jamaa mwingine mambo yake ni mzuri kidogo. Yes. Akaniepa. Dem wangu wa pili ndio bibi wangu wa kwanza nilimuoa. Nikiwa 20 years. Wewe ukiniona hivi kingori, niko na mtoto ako London University. I'm 40 years now. I'm born 1981. But niliandika 1980 because nilikuwa nataka niliandika kwanza 1979, nilikuwa nataka ID. Jifa kanikataza. Lakini akanikubalia moja nikaandika 1981. But I'm 1980 lakini I'm 1981. Mimi tukiongea na wewe sasa niko na mtoto ako university. I'm 40 years old. Congratulations, you've done well for yourself. Just to confirm, huyo dem alikuacha alienda KU? Huyo dem aliniacha ni rafiki yangu sana. Na huwa tunakutana naye na bwana yake. College gani? Wanasemanga story, tunacheka sana. College gani alienda KU? Alienda tu college nyingine hapo town Eldoret. So vile alikuwa kwa college kwa sababu masimu naye haiko kuwa akapata mtu mwingine sija akaniapa sasa akasema sasa yeye ananiambia story sasa na huyo jamaa wake. Huyo jamaa akamwambia sasa wewe unafanya nini na mtu wa matatu? Unajua watu matatu na wapotevu. Akambeba. Tunarudi hapo tena. Mhesh, wewe na wewe story yako inaanzia na Dania. Yes. Si ndio?
ulijuaje dania iko na opportunity, ama wewe ulikuwa unalima tu dania ukaamua kutafuta opportunity soko mahali pauza? Wacha kwanza nianze kwa kukwambia nyuma ya dania nilikuwa nasoma shule inaitwa Meshinda primary school. Yes. Na mimi nilikuwa na hiyo mambo ya biashara. Hata wewe ukiwa shule? Yes, nikiwa shule. So what I was doing in the school, tulikuwa unajua ugali ikipikwa, sijui unaita namna gani kwa Kiswahili, ile mikro. Mabaki ile ya safuria. Si unajua hiyo inakuwa nyeusi pande nyingine. Yes. Baada ya ugali kutolewa. Yes. Sasa mimi nilikuwa naendanaga na hiyo safuria. Najua ni madrum kwa sababu shule ni watoto wengi. Yes. Naandamana na hiyo, na ni vita kali sana kabla ufike hapo. Unapata hiyo. So nakimbia naenda natoa hiyo nyeusi namna hiyo kwa natoa. Nilikuwa nanunuaga kabata. Napaka bata, so ninaweka kwa mfuko. Wakati naenda breakfast, mimi nauzia watu. Nauzia watu tukikunywa chai kwa shule. Na ni vita kwa sababu ukionekana ilikuwa ni vita kali sana. Meshinda ilikuwa ni kama jera. Ukitoa hiyo kitu ya ugali hiyo unaenda unaipaka? Natoa hiyo nyeusi. Yes. Alafu napaka kabata. Unakata to pieces. So unauza watu waende wakakunywa chai naye. Hakuna pahali Mungu amesema wewe utajirike na ukuwe maskini. No. Hakuna pahali Mungu amesema. So kila mtu ako na nafasi ya kutengeneza. Kila mtu ako na nafasi. yake. But it needs a lot of discipline. Kwa sababu even today nitaweza kuwa na elfu yangu 100 kwa mfuko hapa. But I don't drink. Nitakaa naye mpaka inakaa hata maybe a month kama sijafikiria what am I going to do with it. But vijana wale wako tuko nao saa hii, the problem, they can also be rich and they can also be raised to be somewhere by the friends wakifuata hiyo utaratibu. Lakini sasa vijana wale watu wale wanafanya kibarua kwako, you give them about 500 per day, even 1,000, but there's a problem. Hawezi kulala kitanda moja na hiyo pesa. Mmoja lazima alale chini ya kitanda, ule mwingine alale juu ya kitanda. It's a must. Hawezi kulala pamoja kwa kitanda. No. Uadui hiyo imeingia. Moja akue chini ya kitanda na moja akue juu ya kitanda. Hawezi kulala pamoja. That means what? Hii ni kusema lazima ataenda kwa pombe, vile my friend amesema hapa. Yes. Hiyo mambo ya kuzurura, mambo ya kujaribu. Yes. But I want to tell you, and I want this information and this message to go to the young people. God can get you from nowhere to somewhere. First, self-discipline. Thank you. Self-discipline. Na mimi nataka niambie vijana, usiwahi dharau kazi na usiwahi chagua kazi. Hata ukiwa na degree na unaona kazi inakaa mbali, tafuta mahali na wanapeana hii nini ya kupiga rangi fiato, uenda kwa kona moja. Piga rangi fiato, ukiomba Mungu utafunguliwa barabara. Mtu kama Kimani anakuja apige rangi fiato hapa, na ukimpigia rangi fiato mtajuana hapo, naambia unajua niko na degree, hata kusongesha uende kiwango kingine. Mtoto wako sahi hauwezi mfunza vitu umelan kwa biashara. Niko nakuja hapo. Okay. Ukienda kuchunguza hata mimi, rika yangu wale walikuwa sasa who is who. Yes. Wenye walikuwa na uwezo wa kusoma, walikuwa na uwezo wa kufanya biashara, walikuwa na uwezo wa kulima, sasa wanaenda hivi. Hiyo pia ni kwa sababu mzazi anataka awe na break. Zingine na sio break au bado zamani wazazi walikuwa wakali. Siku hizi lazima utafute urafiki ya kufunza sasa wale, kwa sababu wanaona tuko naye. Yes. Hawezi fikiria na kama mtoto wa Kimani mwenye hana. Unaelewa? So lazima utafute namna nyingine pia ya kufunza yeye na mpaka ajue atafute barabara ya kusongesha mbele. Yes. Ndio unaona sasa sisi tulibatika kwa sababu ya hiyo umaskini ndio ilituweka tukakuwa tuning. Yes. Lakini hawa sasa hawana hiyo kwa sababu wanaona kama ni shule anapelekwa na gari. Yes. Kama anataka kwenda kusoma London anapata school fees. Akiuliza hii analala kitanda mzuri. Unajua akili haiwezi sawa. And the other point we need to appeal to our parents. Wale wako na wazazi saa hizi. We also playing a big part ya kupoteza watoto wetu. Kwa njia gani? You see, let me say like myself and my friend, because tunapelekanaga sana mambo mengine. Kama mtoto amemaliza shule na ana kazi, kaa na yeye. Saidia yeye kushare what you are doing. Let him own what he need when you are with him. Kama ni gari, kama ni kutaweza, kama ni kumfundisha kitu fulani, mfundishe what you are doing. Hata kama hakuna kazi. Don't agree kuwe frustrated. Lazima kufanya mfano. Ni kwa nini Muhindi watoto wao wanasoma sana? Wanaandikwa kazi? No.
Muhindi anakaa hapo na mtoto yake, akitoka shule anakuja anakaa naye hapo. Mtoto anauza, mzee anafundisha yeye kuuza na nini na nini. Ukikuja unakuja unazungumza na mzee, unabeba vitu kwake na nini, unapewa kama ni credit na nini na nini. Utakuta mzee ametoka ameenda kwa sanduku ya pesa, ukimuuliza mambo ya kuchukua vitu kwa deni anakwambia ona toto. Na mtoto yuko hapo, enda zungumza na toto. Kwa sababu amemfundisha nini? Yes, anarudi anaenda anakaa kwa sanduku, akiona pesa inachungwa mzuri kwa sanduku, Yes. anaanza kuja kazi saa 8. So hiyo biashara zao za Wahindi haiwezi anguka. Sisi wengine watu wana mali mingi sana. And I'll tell you that Kingoli, and it's very serious. Wana mali mingi sana, billionaires, wametengeneza pesa, lakini they don't teach their children how to handle money and how to handle life. They don't teach them. Unakuta anangoja anamwambia hii vitu ni yenyu, hii vitu na watafutia ni yenyu. Ni yao siku gani? When you die, unawachia hajapeleka gari, hajapeleka Mercedes, hajapeleka hiyo gari zote unaye. So when you die, hiyo pesa inaua watoto yako wanakufuata. Because they use it in the way they don't know how to behave. Mercedes, kuna rafiki mmoja yangu, sometimes back, the father that he was very rich on this country, I don't want to mention him. Hata siasa alikuwa mtu mkubwa sana. He left the Mercedes 280. The ile haikuwa ikipatikana siku hizo. Alipokufa kijana yake akachukua gari Mercedes. Tulikuwa tunakutanaga, mimi sina gari lakini nakuta amepikisha pandi moja, watu wanaingilia milango pandi moja. Next time akilipea pandi hii, amepikisha pandi nyingine, watoto wanaingilia nini? Watu wanaingilia nini? Pandi nyingine. Let your children enjoy and teach them what you have. Like now my children, I might have Mercedes, might have, na wanaenda tu nawafungulia raha. Lakini sasa naambia, why are you not going today? Daddy, hii gari yako mafuta is too expensive. I don't need to go. Hii inaniumiza. Wanajua value ya pesa. Yeah, value ya pesa. And you tell them, my friend, kaa namna hii kwa pesa, na kama ni hii warembo na nini na nini. Tulikuweko, na warembo wazuri bado wanazaliwa. Just control yourself. But wewe huku waona wewe. Mimi? Si hata ulioa mapema. Sasa ukisema kuona, unajua kuna kuona na kuenjoy. Iko tofauti. Unajua macho haina bazia, lakini you control yourself. Sawa, umewin. Control utakaa mzuri. Sawa. Juzi the former majority leader wa National Assembly alisema MPs have failed Kenyans in terms of kuna sheria zikifaa kupita zenye zina benefit watu hazipiti, watu wana vote na selfish interests. Kukosana inatokeanga wapi? Why can't you, kama if it is in the best interest ya the country, shida iko wapi? Bunge yenye tuko naye sio bunge ya wabunge ya Wakenya, si ya wananchi ya Kenya. Bunge yenye tuko naye na control na remote control. Na ndio hata ukienda kwa bunge saa hizi, wabunge wengi waendi bunge siku hizi, hata they don't care. Kwa sababu ile ladha ya bunge iliisha. Ile vitu inafanyika bunge ni interest ya mtu. No independent. No independence. Na unaona sasa zingine hata mimi nikienda bunge leo na ukae kwa kona fulani utasikia wakisema, "Hai, Sudi umekuja leo." Lazima leo kuna na utaona sasa hiyo ni kwa wakati kuna maneno. Kama ile wakati walikuwa wanataka kukutanisha JKIA na KQ, vitu kama hizo. Unapata interest ya mtu fulani pale kwa kona andao control bunge. Bunge yenye inaendelea sasa sio kama hata bunge yenye mimi nilipata 2013 2017. Na hata ukiuliza kila mtu atakwambia we were so committed. Hata yetu ya last time. Lakini hii sasa hii ukora, kuna mwenye anapiga simu kutoka kona ile, kuna mwingine wanapimana nguvu na huyu mwingine, kuna mwingine, yote ni interest mbaya. Hakuna kwa sahi interest mzuri ya Mkenya. I looked at the budget. Hii tunaye sasa. Supplementary budget inafanywa. Mazee mafuta sasa hivi 1 sijui nenda 130. Wacha mafuta. And I want to talk Kenyans. Nimeangalia hiyo budget. Imegawanywa na vyama. The people are strong. This budget is not for Kenyans. Watu wamejiwekea pesa bilioni 4. People individual wamejiwekea bilioni 4. Wengine wamejiwekea bilioni 3 kwa barabara. Wamegawanya within themselves. But it's coming as a budget. Serikali iko na interest yake, minister wako naye, mkubwa wa nchi yako naye, ule mwingine yako naye, mkubwa wa finance, kila kitu. The budget coming 3.6 trillion. Let me tell you, big money imechukuliwa na watu wamegawanya. Ikifika hapa kwa bunge, wewe give and take, huyo utabilioni, huyo namna hiyo. Ikifika huko, you cannot be able to do anything. They will control. They know what they are doing. Let me assure you, we don't have parliament. Next time kwanza tukiwapata nyinyi wawili, tunaweza penda mtu ambie hiyo mambo ya tribalism na
mbona sahi swali watu wanaulizanga, mbona sahi watu wapigani? Mbona ikifika election si kuna watu Rift Valley wenye wamekuja huko kuishi huko, na kuna watu different parts of the country wenye wameenda kuishi huko, mbona hawafight sahi? Mbona ikuwe time wakati tu ya siasa ni mbaya kwa sababu ya kabila. That's why unajua tumezuia vitu mingi sana. Unajua sasa ukikuja hapo tutakupea story mingi, ujue tumezuia nini, nini ilikuwa imepangwa. Na hiyo vitu yote zinimkana ukisema, lakini tunataka sasa tukuje tu next time. Utashangaa sana. Sawa. Asanteni sana. Asanteni tena sana. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.